Good afternoon, student. Last lecture we have discussed general solution of differential equation, that is x equal to a sin omega t plus alpha. Now next point is physical significance. Physical significance of omega angular frequency, A that is amplitude, and alpha that is initial phase. Now first, physical significance of omega. First, physical significance of omega. Now we know that the solution of differential equation was x equal to a sin omega t plus alpha. Say this is equation 1. Now this equation 1 indicates that x is the displacement, a is the amplitude, and alpha initial phase, and t is the time. That means at time t, displacement of the particle is x equal to a sin omega t plus alpha. Now take new time instant, that is t dash equal to original time instant t plus 2 pi upon omega, and displacement at time instant t dash is x dash. Now this equation 1 becomes x can be written as x dash equal to a sin omega, t become t dash plus alpha. Say it is equation 2. Now x dash equal to, as it is a sin, as it is a sin, inside bracket omega, put value of t dash, that is t plus 2 pi upon omega. So t plus 2 pi upon omega plus alpha. Then x dash equal to a sin omega into t, that is omega t, plus 2 pi upon omega into omega, omega get cancelled, that is 2 pi, and plus alpha as we get x dash equal to a sin omega t plus 2 pi plus alpha. We know that sin 2 pi is always 0, and hence this equation can be written as x dash equal to a sin omega t plus alpha, and this is nothing but displacement x according to equation 1. So I can write x dash equal to x. That means even though time changes from t second to t plus 2 pi upon omega second, displacement of the particle x dash equal to x, it is same. That is why I am saying that the particle completes one oscillation in the time interval 2 pi upon omega second, and we know that time taken by the particle to complete one oscillation is called as time period. So capital T, it is time period equal to 2 pi upon omega.
So that is equal to 2 pi as it is. What is omega? Omega equal to square root of k by n. So omega equal to k by n. So I can write t equal to 2 pi. Solve this into square root m by k. So this is expression for time period. T equal to 2 pi square root m upon k. Take the reciprocal, we get frequency, that is number of oscillations performed by the particle performing SHM per second is called as frequency. Frequency nu equal to 1 upon t. So take the reciprocal, we get nu equal to reciprocal of 1 upon 2 pi, that is 1 upon 2 pi, and reciprocal of the square root, that is square root k by n. So we get nu, that is frequency, equal to 1 upon 2 pi into square root k by n. Now next definition, that is amplitude. Amplitude is defined as the magnitude of maximum displacement of the particle from the mean position. We know that the displacement is a vector quantity. Vector quantity has both magnitude and direction. So I am taking only magnitude of displacement x. So x, that is magnitude of amplitude, magnitude of maximum displacement. Here maximum value of sine of angle is +1 and minimum value is -1. So we get amplitude, that is A equal to maximum displacement, magnitude of maximum displacement, that is either +A or -A. So this is amplitude. And finally, the physical significance of alpha. Alpha means initial phase, the physical quantity which describe the state of oscillations, means magnitude and direction of displacement of the particle at the start of simple harmonic motion is called as initial phase. Notation is alpha. What is alpha? Alpha is initial phase. It indicates the state of oscillation of particle performing SHM. In this equation, x equal to a sin omega t plus alpha. Omega t plus alpha is called phase of SHM and alpha is initial phase of SHM. Alpha is initial phase of SHM. So listen here once again. Physical significance of omega. What is the physical significance of omega? That is, in the time interval 2 pi upon omega, particle completes one oscillation. So time period t equal to 2 pi upon omega. Put value of omega as square root k by n. We get t equal to 2 pi square root m by k. What is frequency? Reciprocal of the time period. So nu is equal to 1 upon t. Reciprocal of this 1 upon 2 pi into square root k by n is frequency. Then amplitude. Magnitude of maximum displacement of the particle from the mean position is called as amplitude. Amplitude is denoted by letter small a. It has two values,
either plus a or minus a, and finally alpha. Alpha is initial phase, the physical quantity which describe the state of oscillations, means magnitude and direction of the displacement of the particle at the start of SHM is called as initial phase. तर बघा समजलं का? तर आपल्याला फिजिकल सिग्निफिकन्स बघायचा आहे. पहिल्यांदा ओमेगाचा, तर पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिहिलं, x बरोबर a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. ह्याला इक्वेशन 1 म्हणा. x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, a म्हणजे एम्प्लिट्यूड, अल्फा म्हणजे इनिशियल फेज, t म्हणजे टाइम इन्स्टंट. तर याचा अर्थ काय झाला, ज्या वेळेला टाइम इन्स्टंट t आहे त्यावेळेला डिस्प्लेसमेंट x आहे. तर x इज डिस्प्लेसमेंट ॲट टाइम इन्स्टंट t. t टाइम इन्स्टंट असताना डिस्प्लेसमेंट x. समजा टाइम इन्स्टंट t डॅश आपण नवीन घेतला, t डॅश बरोबर t प्लस 2 पाय बाय ओमेगा सेकंड घेतला आणि त्यावेळेचं डिस्प्लेसमेंट x डॅश असेल. तर इक्वेशन 1 काय लिहिता येईल, x साठी x डॅश द्या इक्वल टू ॲज इट इज आहे तसंच a साइन ॲज इट इज ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा ॲज इट इज, टीचं लिहा t डॅश प्लस अल्फा ब्रॅकेट कम इक्वेशन 2. त्यानंतर t डॅशची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे t प्लस 2 पाय अपॉन ओमेगा. हे इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. तर x डॅश इक्वल टू a साइन आहे तसंच ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा ॲज इट इज, t डॅशची व्हॅल्यू ब्रॅकेटमध्ये टाका. तर ब्रॅकेट t प्लस 2 पाय अपॉन ओमेगा ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस अल्फा, त्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट कम. त्यानंतर सॉल्व करा. x डॅश इक्वल टू आहे तसंच a साइन ॲज इट इज ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा आणि t यांचा गुणाकार ओमेगा t प्लस 2 पाय बाय ओमेगा इंटू ओमेगा. ओमेगा ओमेगा कॅन्सल झाला, फक्त प्लस 2 पाय शिल्लक राहिला, त्यानंतर प्लस अल्फा हे लिहिलं. तर इक्वेशन काय मिळालं, x डॅश बरोबर a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाय प्लस अल्फा. आपल्याला माहिती आहे साइन 2 पाय नेहमी 0 असतं, त्यामुळे हे टर्म कसं लिहिलं, तर x डॅश बरोबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा म्हणजे काय, आपलं ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 नुसार x बरोबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आहे. पार्टिकलचं टाइम t इन्स्टंट असताना डिस्प्लेसमेंट x, आणि म्हणून हे आपण काय लिहिलं, x डॅश बरोबर ही व्हॅल्यू म्हणजे x. तर याचा अर्थ काय, जरी टाइम इन्स्टंट t पासून t प्लस 2 पाय अपॉन ओमेगा सेकंड इतका बदलला तरी पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट हे तेच राहिलं. म्हणजे पार्टिकलनं 2 पाय अपॉन ओमेगा सेकंड ह्या कालावधीमध्ये एक ऑसिलेशन्स कंप्लीट. मग आपल्याला माहिती आहे टाइम पिरियडची डेफिनेशन, एक ऑसिलेशन्स कंप्लीट करण्यासाठी लागलेला कालावधी म्हणजे टाइम पिरियड, आणि म्हणून टाइम पिरियडसाठी लिहिलं t बरोबर 2 पाय अपॉन ओमेगा लिहिलं. तर t बरोबर 2 पाय आहे तसंच ओमेगाची आपल्याला किंमत माहिती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ k बाय n. तर त्याला डिवाइड करा स्क्वेअर रूट ऑफ k बाय n आणि सॉल्व केलं तर t इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट m बाय k. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी न्यूनं रिप्रेझेंट करतो. तर एका सेकंदात पार्टिकलची किती ऑसिलेशन्स होतात, तर ती म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियडचा रेसिप्रोकल असतं, म्हणून मी काय लिहिलं, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन t. मग टाइम पिरियडचा रेसिप्रोकल घ्या, तर न्यू इक्वल टू 2 पायचा रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 पाय, आणि ह्या स्क्वेअरचा रेसिप्रोकल तर स्क्वेअर रूट k बाय n. त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन बघा, एम्प्लिट्यूड. तर एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय,
जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करतो त्या पार्टिकलचं जे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे त्या मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटची मॅग्निट्यूड. कारण आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि वेक्टर क्वांटिटीला काय असतं, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असतं. आणि म्हणून एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, एम्प्लिट्यूड ए इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स मॅक्स म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. मग आता पार्टिकलचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट काय असतं, ह्या इक्वेशन मध्ये जर साइनचा अँगल जर कन्सिडर केला, साइनच्या अँगलची मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय असते +1, मिनिमम व्हॅल्यू -1 आणि त्यामुळे एम्प्लिट्यूड काय येईल, x बरोबर एकतर +a येईल किंवा x बरोबर -a आणि त्यामुळे एम्प्लिट्यूड मिळाली एकतर +a और -a. त्यानंतर इनिशियल फेज अल्फा डेफिनेशन सांगितली, जी फिजिकल क्वांटिटी स्टेट ऑफ ऑस्सिलेशन ऑफ द पार्टिकलची व्हायब्रेटिंग स्थिती हे डिफाइन करते, तर त्याला आपण काय म्हटलं इनिशियल फेज, त्याचं नोटेशन अल्फा. आता स्टेट ऑफ ऑस्सिलेशन म्हणजे नेमकं काय, तर त्या पार्टिकलच्या डिस्प्लेसमेंटची मॅग्निट्यूड किती आहे आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन हे सांगणं म्हणजे स्टेट ऑफ ऑस्सिलेशन. स्टेट ऑफ ऑस्सिलेशन मीन्स magnitude and direction of the displacement of the particle performing SHM. जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करतोय त्या पार्टिकलच्या डिस्प्लेसमेंटची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन म्हणजे स्टेट ऑफ ऑस्सिलेशन. जर इक्वेशन 1 जर तुम्ही कन्सिडर केला तर x बरोबर a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, तर त्यामध्ये a आपल्याला माहिती आहे एम्प्लिट्यूड आणि हा जो साइनचा अँगल आहे तर अँगलला आपण म्हणतो फेज अँगल म्हणतो. तर फेज ऑफ एसएचएम क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस अल्फा आणि ह्यामध्ये जर टाइम जर 0 सेकंद असेल तर 0 इंटू ओमेगा प्लस अल्फा म्हणजे अल्फा एसएचएमच्या सुरुवातीची इनिशियल फेज म्हणजे अल्फा हे आपण म्हणतो. तर अल्फा इज इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन डिस्कस करायचा आहे. लेट अस टॉक इट.